Hello everyone. Good morning children. How are you all? Hope you are doing well. Yes? Third class children, open your term books. Page number 103. Page number 103. In previous class what we learned? We learned a money lesson, that is add the followings, right? చూడండి ఎక్సర్సైజ్ లో ఫస్ట్ రోమన్ అండ్ సెకండ్ రోమన్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేశారు కదా. ఈ రోజు మనం సబ్ట్రాక్ట్ బై కన్వర్టింగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇంటూ పైసెస్ నేర్చుకుందాం, సబ్ట్రాక్షన్స్ నేర్చుకుందాం. చూడండి ఫస్ట్ థర్డ్ రోమన్ హోంవర్క్ ఇచ్చిన సమ్స్ కంప్లీట్ చేశారమ్మా. ఇంకా ఎవరైనా కనుక పిక్స్ పంపించకపోయి ఉంటే పంపించండి, ఓకేనా? ఎస్. 47 rupees 75 paisa from 49 rupees 50 paisa. ఓకే, ఇది ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఇక్కడ ఏమీ లేదు, మనం ఇంతకు ముందులానే పైసెస్ లో కన్వర్ట్ చేస్తాము, కాకపోతే అప్పుడు ఎడిషన్ చేసాము, ఇప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తాం. ఎలా చూడండి, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ దిస్ 49 rupees 50 paisas into paisas. How can we change? We have to write like this: 49.50 is equal to, how can we change this 49 into paisas? 49 rupees into paisas. 49 into 100 plus 50, right? That means 4900 plus 50. 4950 paisas, right? Yes. Next, second one. 47 rupees 75 paisas, right? So 47 into 100 plus 75. Why we are writing 100 here? Why we are multiplying 47 into 100? 47 ని 100 తోని ఎందుకు మల్టిప్లై చేస్తున్నాము? Because 1 rupee means 100 paisas, right? So that's why we have to multiply 47 with 100. So 4700 plus 75, right? That means 4775 paisas. Okay? Next, now we have to do the subtraction. 49 rupees 50 paisas minus 47 rupees 75 paisas is equal to, here 4950 minus 4775. 4950 minus 4775, right? Yes. 10 minus 5. 10 minus 5. How much? 5. Right? Here 4. 14. 14 minus 7. How much? 7. Next, here 8. 8 minus 7. 1. 4 minus 4. 0. Right? The answer is 175 paisas. 175 paisa. Right? Yes. See the next one. C. 30 rupees 78 paisas and 72 rupees 95 paisas.
22 rupees 95 paisas, right? Yes. First we have to convert this 30 rupees into paisas. That means we have to write like this: 30.78 is equal to 30 into 100 plus 78, right? 3000 plus 78. 3078 paisas, right? Yes. Next one. 72 rupees 95 paisas, right? 72 into 100 plus 95, right? That means 7200 plus 95. So the answer is 7295 paisas, right? Now we have to do the subtraction. 72 rupees 95 paisas minus 30 rupees 78 paisas, right? So the first one is 7295 minus 3078. 3078. First, 15 minus 8. 15 minus 8. How much? 7. Next, here 8 is there, right? 8 minus 7. 8 minus 7. 1. And next, 2 minus 0 is 2. Right? Next, 7 minus 3. How much? 7 minus 3? 4. 4217 paisas. 4217 paisas, right? Yes. And see the next Roman, that is fourth Roman. What he is asking? Subtract by arranging the following into columns, right? Subtract by arranging the following into columns. First one, 30.25 from 73.50. And the last one, 64.25 from 75 rupees. 75 rupees. Right? Yes. See the first one. What is this? 30 rupees 25 is subtracted from 73 rupees 50 paisas, right? So first we have to arrange these numbers into columns. That means here we have to write rupees and here paisas. First 73 rupees 50 paisa. ఎందుకు దీనిలోంచి దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి? 73 లోంచి 30 రూపీస్ మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేయగలం, కానీ 30 రూపీస్ నుంచి 70 రూపీస్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయగలమా? It is not possible. So first we have to write the 73 rupees 50 paisas, and then we have to write the 30 rupees 25 paisas, right? Now we have to do the subtraction. 10 minus 5. Here 10, right? 10 minus 5. How much? 5. And then here 4. 4 minus 2. 4 minus 2? 2. Right? Next, 3 minus 0. 3. 7 minus 3. 4. So the answer is 43 rupees 25 paisas.
75 paisas, right? Let's see the next one. First we have to give the positions. First one is rupees and their paisas, right? Yes. First one is 75 rupees 00 paisas, and the second one is 64 rupees 25 paisas, right? Yes. 0 minus 5 is possible? It is not possible. So then we have to take one borrowing from the next place, right? 10 minus 5. How much? 10 minus 5? 5. And next one, here 9 is there, right? 9 minus 2. 9 minus 2. How much? 7. Right? Yes, here 4. 4 minus 4. How much? 0. And here 7. 7 minus 6? 1. Right? Yes, the answer is 10 rupees 75 paisas. 10 rupees 75 paisas. Are you clear about this? Yes. In these two Romans, first Roman, second and last sums are homework. And the second Roman, next Roman, B and C are homeworks, right? మీరు నేను ఇక్కడ చెప్పిన సమ్స్ అన్ని కూడా CW లో నోట్ చేయాలి. అలానే నేను ఏ సమ్స్ అయితే వదిలేస్తానో వాటిని HW లో హోంవర్క్ బుక్ లో కంపల్సరీ నోట్ చేసి పిక్స్ మాకు సెండ్ చేయాలి. ఓకేనా? yes. Next, word problems. Page number 104. Page number 104. See the first one. Samir went to the market. He bought a badminton racket for 139 rupees 50 paisas and a cricket ball for 89 rupees 75 paisas and a set of cricket wickets for 199 rupees. How much money did he spend in all for the 3 items? Samir went to a market and he bought some play items. What are they? Badminton racket, cricket ball and cricket wickets, right? And we have to find out how much money he spent for the 3 items. Okay? Children, క్వశ్చన్ మీరు నోట్ చేయాలి. నేను ఇక్కడ ఓన్లీ సొల్యూషనే చూపిస్తున్నాను మీకు. మీరు క్వశ్చన్ మీరు నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? మర్చిపోకండి. Samir bought badminton racket for the rupees 139 rupees 50 paisas, right? Next, a cricket ball for 89 rupees 75 paisas. And next, cricket, a set of cricket wickets. A set of cricket wickets. ₹199. Now we have to find out the money that he spent for
items. Right? Did you know this? No, we don't know, right? We have to find out that one, right? First we have to write rupees here and then we have to write the paisas here. First one, 139 rupees 50 paisas, right? Next, 89 rupees 75 paisas. Next, 199 rupees 00 paisas, right? We have to do the addition. 0 plus 5, how much? 0 plus 5 is 5. Again, 5 plus 0 is 5. Next, 5 plus 7. 5 plus 7, how much? 5 plus 7 is 12. 12 plus 0 is 12. So, you have to write 2 here and 1 is carried. Right? 9 plus 1, how much? 9 plus 1, 10. 10 plus 9. 10 plus 9, how much? 19. 19 plus 9. 19 plus 9, how much? 19 plus 9 is 28. Right? So you have to write 8 here and 2 is carried. Next, 3 plus 2, how much? 3 plus 2, 5. Right? Next, 5 plus 8. 5 plus 8, how much? 13. How much? 13. Right? 13 plus 9. 13 plus 9, how much? 22. Right? You have to write 2 here and again 2 is carried. Right? 2 plus 1, 3. 3 plus 1, 4. That means money that we spent for the 3 items are how much? 428 rupees. 428 rupees 25 paisas. Okay? 428 rupees 25 paisas. Right? ఇంతకు ముందు చెప్పిన 2 ఎక్సర్సైజ్ సమ్స్ చేయండి, అలానే ఈ సమ్ కూడా నోట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇంకా కొన్ని సమ్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేర్చుకుందాం. హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టూడ్ దిస్ క్లాస్. హ్యావ్ ఏ నైస్ డే చిల్డ్రన్. థాంక్యూ.